There is your affidavit. Yes, now read that. Yes, now, yes, set aside the attachment, then. Thereby releasing the property from the court. I will return the order. Yes, so now you point out from where do you find the appellate tribunal has been pleased to set aside the attachment. You have written that. The page number, Mr. Pandey. Which is the page number? 7. Please, Mr. Pandey, you tell from your compilation, from your application, what is the page number? Page number 77 they are referring to. Running page 77. 77. It is paragraph 4, internal page 7. Before paragraph 4. Yes. There is accordingly made to allow the present material to be accordingly. You know, my appeal, my prayer in the appeal before the appellate tribunal. Set aside the interim order dated. What is this? passed by the Honorable. Appeal. I don't want any interpretation. Read what is written. Sir, we are going to justify, sir. About what Ah, is the man. Now what is, yes, what you want to, Government section of the order. sum and substance we will come later on. Now you read what is this, prayer is made. Where in the appeal before the appellate. So prayer was made. So you are reading this prayer which is made, is this to be allowed? No, I'm saying what I've made and what has been passed in the order. I'm Yes, correlating. yes. Set aside the interim order dated 1/10/2018 passed by the Honorable Member. Confirming the POI and dated as an original requirement of the country. Before my prayer. So now tell me from the order of the tribunal that your prayer is allowed. We will come up 26 or. I am just. First tell me, you have written in your affidavit, the attachment was challenged before the tribunal and by order dated 20th May 2025 has been pleased to set aside the attachment, thereby releasing the property from attachment under PMLA. Now from the order of the PMLA tribunal, you please point out where is this order where your attachment has been set aside and property is released. You please point out from the order dated 25th May of 2025. A single line mentioning that attachment order is been set aside. That is not nice. Then why have you mentioned in your affidavit? Sum and substance of. We are not Mr. Liquidator. We are not concerned with the sum and substance. We are concerned with the order which you have stated on affidavit. Please tell. Section 26. You might have many understanding in your mind. We will go by the order. You point out from the order, what have you stated in your affidavit? Yes, that has been, Mr. Pandey, now you tell me. Yes. Section 26, the PMLA, as the appeal is filed. The Honorable Member has three powers. I know what is that power. You point out from the order. Then modify the order of the attachment. But then where is that order? You point out from the order, sir. Sir, it is not categorically mentioned, but the substance is that. Then you tell me. Only that permission is granted to sell the asset and to operate the order. But you told me, okay, where is that order? So the order is there, but the wordings are not. The Then- attachment is released. So then, But the substance- so you as a party before the appellate tribunal, I'm sorry, you were a party before the appellate tribunal. that's not. Now, what is not said by the appellate tribunal, as a party, you state before the PMLA court on affidavit, that this is the order.
I have interpreted some in substance that the attachment has been set aside and permission is granted me to for sale of the asset. Okay, that is your way of understanding? Yes, Okay, then your application is infructuous, sir. Tell me, Mr. Pandey, I am going to take a serious view of this matter. If this is the, if this is the attitude before the court, he might be a liquidator of XYZ, whoever he may be. But he can't interpret. Tell him what is the procedure of law. This is not a liquidation proceeding. Lordship, He might be an authority before the under separate, but he does not have authority to interpret the order in his own way and state it before the court. And it amounts to misguiding and making a false statement before the court. Lordship. I express the deeply apology. Let me allow to withdraw with liberty to file appeal, please. No, but first tell me this. They are shown as an activity. My name was. The six personal name is there. I'm not named in there. I'm the predicate of that. During the investigation, the total 14% came to the arrest in the access, they came to the arrested. And another 14% are shown as wanted access, they have to be arrested. I'm not predicate of that, I'm not named in that. On that very predicate of that, the ACR came to be registered. The month of March 2025, so the ACR is on page 49. This is the ACR, the details are at page 50. There are 7.2. I will read this. As per the address, as per the data, the state offer process the Mahmoud doctor, elaboration, plastic doctor, and the rest doctor is the other one in the policy doctor, financial and another the get of the business. The mention that is business and we will open the account and then all the rest of the understanding account and again the various account. Suppose the mention is the very understand student before the certain amount is converted the money to use to develop and this is the my the other concept I'm not figuring my name is not figuring anywhere in the Excel. Then it's a predicate offense I came to be arrested. That offense I came to release something and subsequently November 2024. November 2024, till today I am told this yeah, I directed by the transfer by the director making allegation looking to the predicate offense looking to the charge amount of the charge. It's clear that my notification is 224. I read this certain. 224. Schedule offense to check. Schedule offense to charge sheet.
The education made against me as well as the Ankit as well as the Mahesh as well as the Khalid made. They are similar in nature. So in the predicate offense, they arrested the 14%. This ECI, they arrested, they arrested 4%. One person, there is a complaint came to the fight, he is not arrested. I came to verify the person, they are, he can choose the exit. Predicate offense, the 14% are charged. Out of that 14%, they are arrested 4%. 1% if they file a complaint, they are not arrested that person also, having the similar role. And the person is there. પોતે વડીલ સિવાય યુનિવર્સિટી બોર્ડ ધરાવે છે આ કામના આરોપી વિદેશ પોતે નિશાન સિવાય તો આરોપી રાજમાર્ગ ટોલના રકમ યુનિવર્સિટીમાં ટ્રાન્સફર કરાવતા હતા વિદેશ also ટ્રાન્સફર વિના કરે સદર રકમના મુખ્ય આરોપી મહેશ દેસાઈના કહેવા મુજબ ટોલની રકમ આવતો આગળ પોતાના માણસોમાં જોડે પૈસા આગળ વિદેશ માર્ગ યુનિવર્સિટીમાં ટ્રાન્સફર કરે યુનિવર્સિટી પોતાના તથા ધરાવે છે અંકિત બીજાના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરી ફરીમાં વોલેટમાં દેવડાઈ મહેશ દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરાવતા હતા સદર આરોપી મુખ્ય આરોપી મકબૂલ હતો ત્યારે આપણે સારી રીતે ઓળખતા તેની બેલી તેના આપણે અનુભવ કરતો whom I there is a against me. Then after the another person who is very page 226, 226 will follow with the details of the Nissan Gokul by Thakkar. Page 226, double checking. The same education. High profile university beyond that artificial subject form and આ સંપર્કમાં હોમ પંડ્યા મારફતે અંકિત અલીમેથી મેચ તથા અન્ય આર્થિક સેન્ટરમાં મહેશ કરે આપે હોમ પંડ્યાના કહેવા મુજબ છોડના રકમ આંગળીમાં અલગ અલગ પેઢીમાંથી એસબીઆઈ બેંકમાં મંગાવી પોતે તો આરોપી અંકિત રાજ જયંતિભાઈ ભાવિન તેમજ બીજા સાથે મેળવી યુનિવર્સિટીમાં ટ્રાન્સફર કરી કંપની દ્વારા અધ્યયન આ કામમાં આરોપી હોમ પંડ્યા આ કહેવા મુજબ આંગળીમાં આવતી રકમ છોડના કમિશન કાપી આ આરોપી ગેલોના હાલ યુનિવર્સિટી મેળવી હોમ પંડ્યાના રોડમાં ટ્રાન્સફર સંપર્કમાં હતા વિશેષ તથા નિશાન યુનિવર્સિટી મેળવી મેળવતા રોડમાં ટ્રાન્સફર કરી યુનિવર્સિટી મેળવી મહેશ દેસાઈના રોડમાં ટ્રાન્સફર કર્યો આ મામલા આરોપી યુનિવર્સિટી ટ્રાન્સફર યુનિવર્સિટી 10% commission. The same set of education, he is supposed to receive 10% commission. Against me, I am supposed to receive 13% commission with the another with the help of the other activities. This is the education. Against Vitesh Thakkar as well as the present application. Then we look into the complaint filed by the different page 237. The total 5% can to be targeted in the legal time entry number 4 in this target. The entry number 5 who also be targeted, but without arrest. Education means as well as the education against the Vitesh in similar in nature. The entire experience came to be based on the offense, which came to be predicted offense, which came to be registered before the FIR police station, wherein the investigation came to be reviewed. So I came to arrest, then I got a commission from the another accused. But to connect means the commission, except my statement before the ED. There is no any material to connect that I got a commission from the another court. If you look into the complaint, it is 339. There is a brief of the civil offense is mentioned, where I am not figuring that of that offense. There are 2.1 also. So the allegation made against that person is I believe the FIR can be considered. Then after the name of the another person, I am not figuring that offense is then I will be looking to the role of the present application person. This that very PM it is page 265 my country. Even if there are details. So, the statement neighborhood is in Rajkot there. At the time my statement came twice, my statement came to the record six times, 6 in time. All the time, as per my knowledge, as per my they got the investigation in the very critical offense in the ED. They got my statement in the 6th time. Then after I came to the arrested, they sought a remand for a period of 4 days. 4 days, all the way my statement came to be recorded. Then after they are not asking for any further remand.
which shows that there is no requirement of my judicial custody, in this case, that statement will be looking to the statement, which may clear that the as per the allegation made against me as well as the Mitesh Thakkar is concerned, the similar in nature. These two that Mitesh Thakkar, the without arresting that person, he is cited as an accused in the PML case, but not arrested. I am already in custody, very much available in the custody. They record my statement in the judicial custody twice. Then also look into looking to my statement also, which may clear that I will reject. Section between PML. 24, 4 and 25, stated that the case arrested by the management of the and the against that case, University of World and Ankit Balda. He also mentioned that I enrolled Ankit Balda, and Ankit Balda is not targeted in PML case, he is not arrested. And that the Ankit Balda and arranged the university with the help of Mitesh Thakkar also, the complaint fact not arrested. And Raj also not arrested. The Ankit Balda and Ali Mehmadi used to earn commission from private university and they divided the equal amount of the private university using the crypto wallet of Ankit Balda. The allocation of the crypto wallet which came to be used, which is belong to the Ankit Balda, not the present applicant itself. Further statements of 9, 10, 11, 10, 12, 10, and 13. Recorded in section 50 during the construction exploitation of providing university to manage Mokata data. He had purchased the university from the Bhavin and that who is the business of the providing the thing against the case of the Mitesh Thakkar who is the site. Branch of the service provider that the case is received from Mahesh Desai through the provider the university Mahesh Mokata Desai institution where so what is adjust and use you wanted to use the home use the institute of the other person connected to the family that is against the provider the use. This is the allegation against. The transporting of the US statement. This is the routine business of the many of the persons. That person to connect me to transfer in US statement, entire papers of the data. There is nothing so that the crypto wallet my crypto wallet uses any commission of the offense. The crypto wallet it mentioned that the basic use of the mail data as well as Ankit Balda. Both are not the Ankit is not arranged. The crypto which came to be getting from the one another person that he also will not arrange it. The allegation be that I am the middleman who helped to the other person to getting the cryptocurrency, their USDT. But to support that allegation, the entire the papers of the draft, except my confession, there is nothing is so in the entire papers of the draft. If you look into the in the PML case, again there is a charge against me. It is on page 301. There are 12.4 against there is a charge against the opinion is concerned. It is similar in it. 301. There are 12.4. The 3 own charges within the cost carried out under the PML. Going to direct including the possession of the layering techniques of the following vendor. The acquisition of the same home fund and acquire the proceeds of that generated out of the activity of the management of the data in the form of the case further. Again, going the himself and the substitute into university against the committee. The concern of the lady, the same offer and knowing that no impact of the concern of the lady is pursuing the fact, equal to university, where the person is the case from the management design in the Avala operation, in the routing to university provider. Further, university can be acquired, proceed the time, the routine multiple system audit, of the same management, design, until transfer the time to local control. The similar allegations that further 12.15, the way the village movement of the time allocation during the course of the investigation, state of the monitoring because of the predicate and then it is revealed that village movement has a knowing to directly involve visitors and activity connected to the procedure plan, including the possession of foreign vendors. Then after execution of procedure organization, village movement has acquired the same procedure plan generated to the largest from the case from his knowing to involve himself. Against the commission. That doesn't mean the allegation.
I will say this right. They file a complaint against the 5%. They in the similar role. The against me as well as Nitish. Why they want a my custody? Because they file his charge, they file a complaint without his arrest. So why keeping me in custody? The allegation, the predicate offense, I got them in FIR. PCR, I got them in FIR. In entire papers of the charge sheet, the allegation made that I got a commission from the 30 paisa. The Nitish, Accused number 5 is Mitesh. the Nitish, Mitesh is accused number 5. accused number 5. He is not arrested. He is not arrested. Without arrest, he started. He also be accused in the predicate offense. He is accused in predicate, whereas Very similar role. you are also a Predicate offense, very similar role. Predicate offense, 14% are arrested person. Out of 14, the 85 complaint against 5%. Out of 5%, the 2%, the being as well as limited, very similar role of the getting commission of 30 paisa or getting commission of 10 paisa. The USDT wallet which can be used for another person unclean than that, they are not accusing this PMLA case. If you do this scenario, the allegation against the other person is concerned. Who connected the actually pursuit of the fact, which if you look into the offense can be registered, the case 240. Initially, one FIR can be registered before the FIR is police. Where is the staging of the house of the accused number 1, with a certain safeguard, mobile and account details can be found. The investigation go further. There is another, the A to F, another FIR which is lodged before the different police station, which will also be also part of the parcel of this commission. That A to F FIR, which have to register Hyderabad, this cyber crime of another Vadodara also. That high offense, we are not accusing that high offense, except the offense of that the predicate offense alpha license. We are detecting for the basis that we got a commission. And it is also having the same road of the. yes, you told. Easily done. This case, right, custody case, last in the month of November 2024. November or October? And the predicate offense I came to arrest in the October 2024. Then after this case, I came to arrest in the month of October 2025. Looking the last near about 2 years, I'm already testing particular this offense is concerned. This offense is already over, started notified. 6 time a statement can be recorded. They don't want to further any demand from the during my 2 year of custody, 2 months of custody. This scenario is the person having similar not Yes, you can. this scenario is honorable for the medical offense, the certain commission I already released on bail in that medical offense. The looking the papers of the charge, the papers in the number. One. You said कि in predicate offense and this offense you are in custody since almost 2 years. So if you are released, then how can you be in custody? On that offense, I am releasing month of February. Recently. Then during that period, the release arrested from the judicial. I am very much aware of the judicial custody. Based on this honorable court release me on bail. If you join the investigation, there is no issue. Looking to the entire papers of the charge, the witness of 78 numbers of the witness. In the document evidence, we look into the document evidence, the charge sheet contains to the 10,150 pages are there. The entire case is based on the document evidence. So looking to the punishment is the maximum punishment will be 7 years. This scenario is the honorable for release on bail. We apply all the conditions which we will impose. Yes. So, role of the accused is to the effect that when the initial crime was carried out by the main accused, Makbul Kashif, along with his son Basim, they generated the proceeds of crime by committing the digital fraud, committing digital error. The proceeds of crime was generated by firstly by layering it through the various accounts which was opened in the name of different parties. That was subsequently transferred to either in cash, it was withdrawn in cash and transferred to the present applicant for conversion into USDT, or when it was taken into cash, it was then layered to Mahesh Desai and was given to this very applicant for conversion into USDT. The same was
also channelized through various hawala transactions so that it could be again converted into USDT and taken out of the economy of the country. When the statement of the main accused was reported, sir, Mr. Makbul Doctor, he stated that he used to purchase the USDT from this very applicant by paying him in cash through Angadia services. Again, sir, the cryptocurrency was provided to the very applicant, and it was then layered to the or provided to the using the wallet of Ankit Gundela. Then the state First, as per the statement of Makbul, Makbul, sir. It is he RUD used to 70 give, he used to give cash money to this accused, to this accused. and For- he in turn would convert it. Initially, sir, initially he was this very applicant was pardon. This very applicant was introduced to the accused number one, this Makbul Doctor through Mahesh Desai. Thereafter, they used to meet regularly for conversion and taking out transaction. Initially, this introduction was carried out through accused number three, Mahesh Desai. Thereafter, they used to get the exchange of currencies and conversion into USD. Then RUD 84, 85, and 86 also relevant, whereby statement of another accused, Kashif Doctor, was also reported, whereby he stated that his father used to meet this very applicant for conversion of the currency and the generated proceeds of crime into USDT. Then, sir, the statement at RUD 87 is also relevant for the role of the present applicant, whereby Mahesh Desai said that he has provided USDT to Makbul Doctor through cash, and the cash was again sourced through the Angadia services and converted into USD through the very same applicant. At in my reply, sir, at page number 4 of my reply, there is a screenshot of the relevant statement which was reported at page 9177 at the top of the page. Sir. Third line I will be reading for you. It is a statement of Mahesh Desai, whereby at the third line it stated that जब मैं मकबूल डॉक्टर को यूएसडीटी की जरूरत पड़ती थी, वो ओम पांड्या को अंगड़िया से नकद भेज देते थे एवं मकबूल डॉक्टर मुझे एक वॉलेट एड्रेस भेजते थे जिसमें मैं यूएसडीटी जमा करवानी होती थी। मैं ये वॉलेट एड्रेस ओम पांड्या को भेज देता था तथा ओम पांड्या अंकित मुंडेला के अकाउंट यूएस वॉलेट से यूएसडीटी जमा करवा देते। So this was the initial modus operandi for conversion or layering of the proceeds of crime. Then, sir, the RUD 88 of whereby the statement of Mahesh Desai was also recorded. He stated that he, on receiving the cash through Hawala channel, sir, he used to send the cash to Om Pandya through Angadia services, and on receiving the cash, Om Pandya used to directly provide the USDT in the wallet of Makbul Doctor. So that transaction is not that he was the intermediary. Initially, he would be, but thereafter he was in direct conspiracy and crime with the accused number one for conversion and layering of the people. What was he getting? Pardon, sir? What was he getting for doing this job? Sir, he was that he used to get the commission for the conversion of this proceeds of crime. And the conversion part, sir, he used to convert around 9 to 10 crores per month for the same. And through Angadi. Commission, sir, he stated that around 10 to 30%. That would 30% would be the same. Then the statement of 10 to 30% or 10 to 30 paisa? 30 paisa. It would be very much then. Sir, it will be this. Then around 10%, sir, it has come out. પૈસા છે તમારો ચાર્જ તો એવી તમારો ચાર્જ તો એવી કહેવાય Sir, 100 रुपया के 10% હશે કરોડ 10 લાખ થાય 0.20% is generally the ratio that was taken.
And when conversion into when we convert it to from crore, it would be quantified into How much fund you pay? the 0.20 that he has. But I don't know what is. Out of the total, he has 9 crores he has converted from the wallet. Then from through the Angadia service, he used to channelize the money to the tune of 25 to 35 crores. But what, how, in total, after your In investigation? total, would come out around around 70 to 80 lakhs would come to. So what is your charge complaint says? How much he has received? Complaint. So that has not been quantified because his statement, And how can you say that 70 to 80? sir, is the 20? amount is not quantified. But sir, I'll just point out the relevant statement. So let it be, you verified and then why you have chosen to arrest him and not other Yes, sir. accused? I'll come to that because the road that he is attributing to the accused number 5, that is on a lesser road because the major portion of conversion was led by the very same applicant, sir. It is Can not. you point out how Yes, much sir, he has done it? Yes, sir, I'll just point out the statement. But if the owner would see the uh, uh, page number 4 again of my reply, sir. Again, the wallet address is given. It has been revealed from the WhatsApp. It is not that merely on the statement of the co-accused that his role has been attributed. From his WhatsApp chat and scrutiny, the wallet address, number of wallet address has been verified. He has given and shared the same wallet address to number of persons for conversion part. And he has also, the chat would also reveal that he has shared the currency note, which would be shown to the Angadia services provider for taking the cash into it. So it is not mere the statement That of the would be a modus operandi, but then ultimately what is how much amount he has converted? What amount he has received as commitment? Sir, in his statement at page number 9240, he has stated that I have arranged USDT for Mahesh Desai against the cash and 0.20% is the transaction charge that we used to take for each transaction that he has carried out for him. And he has provided around 5 to 6 crore worth to Mahesh Desai only. And giving separately the Then what other amount? You prepare a note here, how much amount has been as per your investigation? sir, 27. એ તો તમે થોડા કયો તમે કીધું એ અટક 2026 લેવામાં આવેલું છે તમને લોકલ સેલરી નથી એવું એના નિવેદન પરથી જણાઈ આવે છે સાહેબ આપ નિવેદન આપની પાસે મેં રજૂ કરાવ્યું છે અમદાવાદ ખાતે અરજી કરેલ છે જે બાબતે પૂછપરછ કરતા લખાવું છું કે ઇબ્રો શ્રી શ્યામ શક્તિ ઇબ્રોના માલિક કોણ છે તેની મને ખબર નથી તેમજ હું તેમને ક્યારેય મળેલ નથી તેમજ ઉપર જમા થયેલ 6 લાખ રૂપિયા કઈ બાબતના જમા થયેલા છે એની પણ મને જ ખબર નથી સાહેબ આગળ એ જણાવે છે કે તેમજ આ શ્યામ શક્તિ એગ્રો પ્રોપરેટર ભૂષણ પટેલનું ICICI બેંક અકાઉન્ટ નંબર 100 and 100 નું ડિફ્રીઝ કરાવવા નામદાર પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ નવરંગપુરા અમદાવાદ ખાતે મેં અરજી કરેલી છે તે અરજી કરવાનું કારણ એવું છે કે મને મારા સિનિયર એડવોકેટ મિત્ર RV વોરા સાહેબે તેમના ક્લાયન્ટ પ્રશાંત રાય મોબાઈલ નંબર 100 and 100 વાળા સાથે કોન્ફરન્સ કોલથી વાત કરાવેલી હતી અને પ્રશાંત રાયે મને જણાવેલ કે મારા મિત્ર ભૂષણ પટેલનું બેંક અકાઉન્ટ ફ્રીઝ થયેલ છે જે ડિફ્રીઝ કરાવવાનું છે જેથી તમારે મારા મિત્ર ભૂષણ પટેલ વતી કોર્ટમાં અરજી કરવાની છે જેથી મેં હા પાડેલી જેથી પ્રશાંત રાયે મને પૂછેલ કે તમે કેટલા રૂપિયા લે છો તો મેં 10,000 રૂપિયા કહેલ ત્યારબાદ મેં નામદાર કોર્ટમાં અકાઉન્ટ ડિફ્રીઝ કરવાની હતી થ્રુ તો કરી સર પ્લીઝ યુ પણ છત્તીસગઢ થી આવી નો હોય એટલે કરીએ હું નથી કરતા.
એટલે તો જોડાવાની જરૂર નથી. આને જોઈને કહ્યું અર્પિતા નોટિસ કોણ છે ભાઈ? શ્યામ શક્તિ ને એપેલેન કરતે છે કે? તો એમના આરવી વોરાના કહેવાથી એમના મિત્રના કહેવાથી સાહેબ એમને આ અરજી કરેલી છે. જ્યારે અરજી કે ડિફ્રીઝ અકાઉન્ટ કરવા માટેની કોઈ હકીકત એમના સાથે and this is the statement by the applicant. હા હા, તો બીજે સાચું તો Please. કીધું છે. Please, yeah. હજી તો એ વકીલાત કરે છે, LLB નું બીજા વર્ષમાં ભણે છે. કેટલું છે એના ખાતામાં વ્યવહાર? સાહેબ 6 lakhs rupees છે. કેટલા? 6 લાખ રૂપિયા. 6 લાખ. અને બેલેન્સ કેટલું છે? બેલેન્સ સાહેબ મળી નથી આવ્યું એટલે લખ્યું નથી એપ્લિકેશનમાં. પણ બે 11/8/22 અને 12/8/22 માં એમ કરીને સાહેબ ટોટલ 6 લાખ રૂપિયા જમા થયા છે. Please, Your Honor. જો ખાતામાં કેટલા છે પૈસા તપાસ. પણ સાહેબ આ જે વ્યક્તિ છે એને આ એપ્લિકેશન કરવા માટે કોઈ ઓથોરિટી અને સાહેબ આપ જોશો તો એને લખ્યું છે કે શ્રી શ્યામ શક્તિ અગ્રો થ્રુ ઇટ્સ ઓથોરાઇઝ સિગ્નેટરી હેમેન્દ્ર એન્ડ ચાવડા. તો સાહેબ એનો ઓથોરાઇઝ સિગ્નેટરી છે જ ક્યાં? લેટ ધ એડવોકેટ કમ એન્ડ હી વિલ બી આ છે ને ઓથોરિટી લેટર તો આપ્યું છે. સાહેબ પણ see the statement of the applicant, Your Honor. તો એ તો સાચું કહે છે ને કે ભાઈ છત્તીસગઢ નો માણસ છે, એને અહીંયા કોકને કીધું કે બારાવતી તું અરજી કરજે, ઓથોરિટી લેટર મૂક્યો છે એનો. પણ સાહેબ એનું સ્ટેટમેન્ટ એવું કીધું કે હું એને કાંઈ ઓળખતો નથી. મને મિસ્ટર વોરાના કહેવાથી એમના મિત્ર સાથે વાત કરી અને ત્યારબાદ સાહેબ મેં આ ડિફ્રેસ કરવા માટેની એપ્લિકેશન કરી છે. હવે તો કઈ ગાઈડલાઈન નથી આવી એકાઉન્ટ ડિફ્રીઝ કરવા અને ફ્રીઝ કરવા માટે? નથી આવી ગાઈડલાઇન્સ કઈ? ના સાહેબ. શું નથી આવી? તો અમે અહીંથી બેઠા છત્તીસગઢ ના ખાતા સીધ કરો. છત્તીસગઢ ખાતામાં કેટલા આવ્યા? સાહેબ હું એ જ કહું છું કે 12/8/22 અને 11/8/22 આ બે માં એકમાં 4 લાખ અને બીજી વખતે 2 લાખ એમ કરીને 6 લાખ રૂપીસ આમાં ડિપોઝિટ કરી છે. બીજી તો ડિસ્પ્યુટેડ ડિસ્પ્યુટેડ એકાઉન્ટ ઉતરી ગયું મગજમાં. 6 લાખ રૂપિયા ગયા ડિસ્પ્યુટેડ એ ઉતરી ગયું મગજમાં. હવે હું પૂછું એ જરાક મને કહ્યું, એ મને નથી ઉતર્યું. જી સર. ફિનિક્સ કંપની આરોપી નથી. એક વાર એને ફિનિક્સે શેના 6 લાખ રૂપિયાને ચૂકવા એ તો કહો. સાહેબ મારું કેવું એ છે કે- તમારું કેવું નહીં, પેલા હું પૂછું એ કયો મને. એટલે પણ હું એનો રિપ્લાય જ કરું છું સર. તો 6 લાખ કેના ગયા એનો રિપ્લાય આપો મને. સર 6 લાખ જે આરોપીઓએ કંપની ઊભી કરેલી છે, જે ડિસ્પ્યુટેડ કંપની છે, જે ફેક કંપની છે, એ અકાઉન્ટ છે, એ અકાઉન્ટમાંથી આના ખાતામાં ગયા છે. પણ એટલા ગયાથી જ એ પેલો ગુનેગાર થોડો થઈ જશે. સર, એ ગુનેગાર ગુનેગાર તમે તો આજુ ગુનેગાર અથવા તો આજે એના ખાતામાં ભૂષણના ખાતામાં ગયા છે. He is also not a accused. સાહેબ વાત અત્યારે ડિસ્પ્યુટેડ અકાઉન્ટની છે ને ડિસ્પ્યુટેડ કંપનીની છે. 6 લાખ રૂપિયા માન્યો કે આ બે ધંધો કર્યો તો એના 6 લાખ ચૂકવા છે કે નથી એ તો કહો. એડવોકેટ કમ એન્ડ સે સાહેબ કે આ 6 લાખ એના ખાતામાં કેવી રીતે But let your IO come say કે why he has merely because some amount has transferred, entire transaction can't be illegal. સાહેબ this is not an internal transaction સાહેબ આ કંપની ફેક ઊભી કરી છે. what is what this પણ is એનું what ફોટો my ખરા. information, your honor. આરોપીએ ઊભી કરેલી કંપનીમાં અકાઉન્ટમાંથી આમના ખાતામાં પૈસા ગયા છે. that is what that. હા એ ગયા છે આપણે રાખીએ. હવે 6 લાખ કદાચ સીક કરીને અનફ્રીઝ તો કરવામાં વાંધો નથી તમને એકવાર. જી હવે પણ એની પહેલા એડવોકેટ આવશે નહીં સાંભળશે તો તમે તો કહો કે 6 લાખ રૂપિયા ગયા છે. એક કારણ તમારું એ છે ને કે ગયા છે જી સર. એટલે અમે ફ્રીજ કરી દીધું એનું. જી સર. હવે એ 6 લાખ સપોઝ કે કાયદેસર ના ગોઠતો આપણે માની લેવાનું એવું તો નથી.
પણ સાહેબ કંપની જ્યારે ફેક છે ત્યારે એનું 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 જે અકાઉન્ટનું જે છે એ સાહેબ કેવી રીતના લીગલ હોઈ શકે? પણ ફેક છે, સાચી છે, ખોટી છે, તો ટ્રાયલ પછી ખબર પડશે ને. પણ સાહેબ અત્યારે તો ફ્રીઝ કરી છે ને, કારણ કે કંપની ફેક દેખાઈ આવી છે. એટલે જસ્ટિફિકેશન કોર્ટ એટલે જ છે ને. તમે કહેશો કે અમે સાચા છીએ, કે અમે સાચા છીએ. સાચાની વાત નથી, ઓન રેકોર્ડ જે કંપનીઓ મળી આવેલી છે તેમાંની એક આ કંપની છે. ટોટલ જ્યાં એક્યુઝડ છે એ સિન્ડિકેટનો મેમ્બર છે. સાહેબ એફિડેવિટના પેજ નંબર 1 ઉપર જોશો. એફિડેવિટના પેજ નંબર 1 નંબરનું જે છે એમાં આરોપીઓના નામ બતાવ્યા છે. એમાં નંબર 1 જે ફૈઝલ ખાન છે એને ટેમ્પરરી બેલ ઉપર નામદાર હાઈકોર્ટે છોડેલો, ફીઝ એબ્સકોન્ડ. નંબર 2 રબ નવાઝ કરીને છે. રબ નવાઝના રેગ્યુલર બિલ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ મૂકેલા હતા. આફ્ટર ચાર્જશીટ રિજેક્ટેડ, નામદાર હાઈકોર્ટની અંદર પેન્ડિંગ છે, એની ડેટ આજે છે. હાલના અરજદાર છે એ આરોપી નંબર 6 છે. નેક્સ્ટ પેજમાં આવશે. પ્રોસિક્યુશનનો કેસ એફઆઈઆર ની અંદર સાહેબ એવો છે કે જે આરોપી નંબર 1 ફૈઝલ ખાન છે એને ગુજરનારને 1,60,000 રૂપિયા વ્યાજે લોન તરીકે આપેલા હતા, જે ગુજરનાર પરત નતો કરતો. એનો ગ્રજ રાખીને ઓન પર્ટિક્યુલર ડે એના ઘરની બહારથી એની જ્યાં દુકાન હતી ગુજરનારની, ત્યાંથી 2 આરોપીઓ, જ્યાં 6 જણાની જે સિન્ડિકેટ છે એમાંથી 2 જણાએ મોટરસાઇકલ લઈને જતો, મોટરસાઇકલ ઉપર એને બર્ગમેન ઉપર એને કિડનેપ કર્યો. ત્યાંથી પછી એક સફીલાલા દરગાહ કરીને એરિયા છે જે એકદમ અવાવરું જગ્યા છે, ત્યાં એને લઈ ગયા ને ત્યાં પછી લાકડીની પટ્ટી અને પ્લાસ્ટિકની પાઇપથી એની ઉપર એસોલ્ટ કરવામાં આવ્યો. પીએમ રિપોર્ટ પ્રમાણે કુલ 24 ઇન્જરીઝ છે, એક્સટર્નલ ઇન્જરીઝ છે. અને આ ગુસ્સી ટોકનો મેમ્બર છે, ગુસ્સી ટોકનો આરોપી છે. અને સફીલાલા દરગાહ જ્યાં બનાવ બન્યો છે ત્યાં એક સીસીટીવી કેમેરા ઇન્સ્ટોલ થયેલા હતા. એની ફૂટેજ મેળવવામાં આવી છે. તો ટોટલ આ જ સમયે બગમેન ઉપર 3 બગમેન પસાર થાય છે. અને પ્રોસિક્યુશનના કેસ પ્રમાણે હાલનો જે આરોપી છે એની પણ બગમેનની અંદર હાજરી છે. અને એ જે 3 બગમેન જેમાં ગુજરનારને લઈને જવામાં આવેલું હતું એમાંથી એક બગમેન આરોપીની જોડેથી સીઝ થયેલું છે. ને ભૂતકાળની અંદર એની સામે એમાંથી છૂટ્યા કેટલા છે? સાહેબ એક આરોપી છૂટેલો છે, જે આરોપી નંબર 5 છે, પણ એની સામે ગુસ્સી ટોકનો. અને બીજો જે બાકીના બધા અંદર જ છે. સાહેબ એક એબ્સકોન્ડિંગ અને એકની બેલ રિજેક્ટ. એક નંબર એબ્સકોન્ડિંગ, એક નંબર એબ્સકોન્ડિંગ. નંબર 2 રબ નવાઝ, એની બેલ રિજેક્ટ થઈ છે. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આજે જ થાય. અને બાકીના બીજા બધા. ચાલો, તમારે કંઈ કેવું છે? સાહેબ આરોપીએ આ મુજબનું કોઈ કૃત્ય કરેલ નથી સાહેબ. અને જે એમ ફરિયાદીએ જે આક્ષેપ કર્યા છે સાહેબ, કે જે એમના પતિના હસબન્ડને ઉપાડીને લઈ ગયા છે, ત્યાં સાહેબ એ હાજર નતા અને એમને કોઈ માર મારેલ નથી. અને સાહેબ જાંજેબ કોઈ એક્યુઝ જાંજેબને સાહેબ આપના અંદર કોર્ટે બેલ ઉપર આપ્યો. અમને સાહેબ જે આર્મ્સ એક્ટના જે બીજા ગુના દર્શાવેલા છે સાહેબ પેન્ડિંગ છે. આજે પતિ છે એવું ક્યાં? 109 એક મુજબનો ગુનો, જીબી એક્ટ 105. હા, પાછો મોબાઈલ વાપરશો તમે ફોન કરવામાં? ફરી પાછો ફોન કરવામાં વાપરશો તમે પ્રેમ કરવામાં? હા સર. અને ઓલાને ધમકી આપવા? ના સર, એને ધમકી નહીં આપી. હવે એ ગામમાં જાતા નહીં? નહીં જઈએ સર. કયું ગામ હતું એ? કમોડ. મોબાઈલ છોડાવતો. ઘરમાં કોણ કોણ છે બીજા?
ભાઈ બેન શું છે? એ ક્યાં રહે છે? એ લોકો ક્યાં રહે છે? ચાલો તમારે કેટલા 18 મહિના છે 16 મહિના છે? What's it? What's it? જીપીઆઈડી નથી. સોરી, હાઈકોર્ટમાં કેમ કઈ મેટર કરેલી છે? બીજા કેટલા ગુના છે તમારી સામે? ક્યાં ક્યાં છે? સારું, ઓર્ડર જે થશે એ જાણ કરજો. કરવામાં આવ્યું છે એ સાહેબ ક્રિમિનલ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ, ચીટિંગ અને આની જોડે કોન્સ્પિરસી, પછી સાહેબ જીપીઆઈડી અને યુડીએસ એક્ટ. હવે સાહેબ આ ચીટિંગ અને જે ક્રિમિનલ બ્રીચ ઓફ ટ્રસ્ટ જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ સાહેબ એ અગાઉથી એટલે સાહેબ 2024 ના પણ જજમેન્ટ છે અને એ પહેલા અને પછીના પણ જજમેન્ટ મુજબ એ બંને સાહેબ ગુનાઓ એ સાહેબ ભેગું ક્યારે ચાલી છે ના, એટલે સાહેબ નામદાર કોર્ટ આ એક એફઆઈઆર છે. આ એફઆઈઆર માં અગાઉ એક ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ છે. આ ચાર્જશીટમાં સાહેબ અત્યારે જે સાહેબ હું રેકોર્ડ જોયો એમાં સાહેબ કોગ્નિઝન્સ નો ઓર્ડર આજ દિન સુધી નથી. હવે સાહેબ પ્રસ્થાપિત સિદ્ધાંત છે કે પોલીસ કલમો લગાડે તો એ ચાર્જશીટ ફાઇલ થાય એના પછી કોર્ટ એના ઉપરથી સાહેબ અસહમત પણ થઈ શકે. એટલે નામદાર કોર્ટને આજે એવું જોવાના છે કે આ જે એફઆઈઆર અને ચાર્જશીટના જે વિવરણો છે એમાંથી 406 અને એમાં એગ્રેવેટેડ ઓફેન્સ 409 બને છે કે એટલે 406 ની કલમ સાહેબ એમાં ન લાગતી. So then you will have to first point out the law position. Yes, yes. Okay, whether at this stage, at default bail stage, Yes. whether court can decide ke whether you are going charge of 409 will be framed against you or not. Not frame, sir. Whether it is prima facie made out, not charge frame. Whether So the you can offense is prima. you come with that position. Otherwise, as on date, the charge sheet is under 409 and so and so. Now Sir, whether એ રીતે આપને satisfy. whether at the time of deciding your default bail, Yes. can court undertake that exercise as per your submission? Ke sir 409 is not made out. એટલે Because હું one, નામદાર કોર્ટને સાહેબ રિક્વેસ્ટ કરી છે. no, that request should be on the basis of some Some legal provision. legal સાહેબ provision. નામદાર કોર્ટ 316 સબ ક્લોઝ 5 2. But it, એટલે whether I fall in that category, સાહેબ મારે તો આજે નામદાર કોર્ટને એ જણાવવાના છે કે મારા કહેવા મુજબ રજૂઆત મુજબ 409 ના બે ભાગ છે. એક ભાગ જે પબ્લિક સર્વન્ટને લાગુ પડે. whether that would be permissible for this court when deciding your default bail Yes, application. because સાહેબ સબસ્ટેન્ટિવ ઓફેન્સમાં સાહેબ એ મુજબનો ગુનો. નામદાર કોર્ટ ખાલી સાહેબ 316 સબ ક્લોઝ 5 એક વખત. એટલે સાહેબ મારે એવું કેવું છે કે 302 ના ઓફેન્સ હોય એફઆઈઆર
અને માણસની મૃત્યુ જ ન થઈ તો 302 તો ના જ લાગુ પડે. That aspect can be gone into at this stage would be my submission. અરે સાહેબ 316 સબ +5. So that is a different question. So far 302 is concerned. And I'm just pointing out that whether I fall in this category or not, See, you may come and say, sir, I'm not 302 seeking no, no. discharge. The moment I say 409 is not applicable, that will be a ground to consider, okay, yes, you are discharged. Therefore, my submission is slightly more nuanced than that. For 316(5). And whoever being in the manner interested with property, સાહેબ અત્યારે તો appreciate થયું નથી. Being in any manner interested with property or with any dominion over his property in his capacity. હવે સાહેબ પહેલી capacity public servant ની છે. और પછી સાહેબ નામદાર કોર્ટ જોશે or એટલે બીજા ભાગ. Or in the way of his business as banker, merchant, factor, broker, attorney, agent commits an offense of criminal breach of trust. BNS. Whoever being in any manner interested with property or with dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as broker, merchant, factor, banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits an offense of criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with public servant હોય તો imprisonment with life અને બીજા બધા હોય તો up to 10 years. Yes. એટલે સાહેબ up to 10 years એ સાહેબ સેક્શન 187 સબ ક્લોઝ 3 ના બીજા ભાગમાં સાહેબ એ પડે છે અને એટલે 10 વર્ષ સુધીની સજા હોય તો એના માટે સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન ની સત્તા 60 દિવસની છે. અને એટલે સાહેબ ડિફોલ્ટ બિલ ની હતી કારણ કે હું પબ્લિક સર્વન્ટ નથી. Yes. એટલે મારી સાહેબ આટલી દલીલ છે. અને બીજા જે ઓફેન્સીસ છે 320 420 ના લગત એ તો 7 વર્ષ પછી BUDS GPID બધા સાહેબ 10 વર્ષ કરતા ઓછા. તો એમાં જે ઓફેન્સના ભાગ જે મને કદાચ લાગુ પડે અત્યારે હું ડિસ્ચાર્જ નથી માંગતો સાહેબ. હવે માનીને ચાલીએ કે હું આ મારા બિઝનેસના માટે આવું લીધું હતું અને therefore I committed an offense of as alleged of criminal breach of trust તો એ 10 વર્ષ સુધીની જ સજા ની જોગવાઈ 316 સબ ક્લોઝ 5 માં છે. પબ્લિક સર્વન્ટ હો તો સાહેબ લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ પર કારણ કે આ એગ્રેવેટેડ ઓફેન્સ છે અને એટલે સ્ટ્રિક્ટલી સાહેબ નામદાર કોર્ટને જોવું જોઈએ. એટલે ઓર કરીને એવું નથી સાહેબ કે પબ્લિક સર્વન્ટ કોમાં સો એન્ડ સો એટલે બે ભાગ કરી બે જુદા જુદા ઓફેન્સીસ ની એમાં જોગવાઈ છે અને એટલા માટે સાહેબ અને બીજું કે લિબર્ટીના લગત છે એટલે સાહેબ એમને આરોપીના સાહેબ હિતમાં એમને વંચાણે લેવું જોઈએ એટલે ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ લિબર્ટી. મારા મુજબ તો સાહેબ આ વર્ડિંગ્સ એકદમ ચોખ્ખું છે પણ એમાં કોઈ પણ એમ્બિગ્યુઇટી સાહેબ એ રીતે સરકાર તરફે દલીલ કરવામાં આવે તો એ સાહેબ આરોપીના તરફે અને લિબર્ટીના તરફે સાહેબ નામદાર કોર્ટને વ્યૂ લેવા જોઈએ. And if you point out any court can undertake this exercise at this stage. And whether an offense is made out of નામદાર કોર્ટ FIR જોઈ શકે કે whether I have been alleged to be a public servant. The FIR should say. But whether that can be also what you are submitting. અરે સાહેબ મારે સાહેબ 1989 ના સાહેબ જે અત્યારે સાહેબ મારા રિસર્ચ મુજબ જે સાહેબ ધ્યાને આવ્યું છે એમાં પેરા 7
Para 7. Emma, the magistrate is not bound by the opinion of the investigation officer in regard to applicability of the section under which the offence falls. True, by doing so, magistrate has not to make a sort of salvaging operation for arriving at a conclusion as to which section of the statute stands attracted, but he can undoubtedly, prima facie, look into the contents of the FIR and disagree with the opinion formed by the police about the penal provision which covers the case. અને એમાં પણ penal provision નો બે ભાગ હોય સાહેબ, punishment નો બે ભાગ નથી. So એવું હોત કે સાહેબ સેક્શન 307 કે ઇન્ટેન્શન થી સાહેબ એ મારવાના ઇન્ટેન્શન થી કોઈ કૃત્ય કરો. Para 7. The magistrate is not bound by the opinion of the investigation officer in regard to the applicability of the section under which the alleged offence falls. True, while doing so, magistrate has not to make a sort of salvaging operation for arriving at a conclusion as to which section of the statute stands attracted, but he can undoubtedly prima facie look into the contents of the FIR. એટલે FIR માં સાહેબ હું પબ્લિક સર્વન્ટ છું એવું સાહેબ એમાં દર્શાવવા લખવામાં આવ્યું હોય, પણ હવે સાહેબ FIR થી પણ વસ્તુ ચાર્જશીટ સુધી પહોંચી ગઈ છે, એમાં પણ એવું નથી આવતું. So merely by quoting a section, એ મારો ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ. અને બીજા આર્ગ્યુમેન્ટ કે સેક્શનના બે ભાગ હોય, એક પબ્લિક સર્વન્ટ માટે લાગુ પડતું હોય અને બીજા સાહેબ બીજા ક્લાસ ઓફ પર્સન માટે લાગુ પડે. અને બેમાં સાહેબ કોઈ પણ અસ્પષ્ટતા ન હોય અને સાહેબ ઓફેન્સમાં કોઈ પણ બીજા પબ્લિક સર્વન્ટ ન હોય. તો એના માટે સાહેબ 120B ઉપરથી પણ સાહેબ કાચી અને સાહેબ 409 ના પહેલા ભાગ લાગુ પડે છે એવું કહી શકાય નથી. એવા સંજોગે સાહેબ એમાં 10 વર્ષ સુધીની સજા છે હાલના સંજોગે, એટલે ડિફોલ્ટ બેલ. એટલે તપાસનો જે સાહેબ સમય અવધિ છે 60 દિવસમાં આ FIR માટે પૂરી થઈ છે, પછી સાહેબ તપાસ કરે એવું તો સાહેબ કઈ વાંધો જ નથી. But I would be entitled to make this application at this stage. Your affidavit does not say anything about default bail. Then why? The application. મેડમ રજૂઆત કરી સાહેબ, આ તો 10 વર્ષ સુધીનો હોય તો 60 જ હોય સાહેબ. આ ખોટું અભિપ્રાય છે. 409 માં 10 વર્ષની જ સજા હોય એવું લખ્યું જ તમે. કેટલી હોય? સાહેબ આ કેટેગરી ઓફ પર્સન માટે સાહેબ 10 વર્ષ જ હોય સાહેબ. મેમ આમ ઓબ્લેક્સ હું આપું એટલે સમજાવવાનું નહીં, જે છે એ વાંચવાનું હોય તો. 316(5). તમે સરસ સમજાવો, તમે સરસ સમજાવો. હા તો બે તમે હું જજમેન્ટ તમારે જોઈ લઉં છું, બટ વેધર ઇટ કેન બી કન્સિડર્ડ એટ ધીસ સ્ટેજ ઓર નોટ. અને બીજું સાહેબ જે એક નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ નો સાહેબ છે પેરા 55 409 એટલે આ તો હવે 2025 ની FIR છે, આજ લાગુ પડે ને 409 છે એટલે 24 નો પણ હોય તો 25 ની છે સાહેબ. ના ના 25 ની છે. 16(5). અને એમાં સાહેબ પેરા નંબર 55 નામદાર કોડનું એમાં સાહેબ સ્પષ્ટ પોલીસને સાહેબ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે એટલે 55. It is high time that the police officers across the country are imparted proper training in law to understand fine distinction between the offences of cheating versus both offences are independent and distinct. એટલે સાહેબ એ જ્યારે કોઈ પણ ઓફેન્સ નો 1, 2, 3, 4 ભાગ હોય સાહેબ તો એટલે એ લખી દેવાથી that would not be supporting you. That finding is there. No. કે distinct offense 406 and 420. ના પણ હવે સાહેબ 409 માં એટલે એ સાહેબ ટ્રેનિંગ ની વાત છે, પણ 409 ના પણ બે ભાગ લાગતું હોય, એક પબ્લિક સર્વન્ટ ના માટે અને બીજા સાહેબ બેન્કર, મર્ચન્ટ, એજન્ટ, અટોર્ની, ફેક્ટર, બ્રોકર, એટલે એ બધા સાહેબ બીજા ગ્રુપ છે.
And my submission is therefore, એમાં સાહેબ એમને ખોટું નથી લખ્યું કે 10 વર્ષ સુધીની સજા છે, પણ એમાં સાહેબ સમય મર્યાદા તપાસ માટે 60 દિવસની હોય. કઈ તમે જોઈ લો, but first you will still whether at bail, before bail stage, can this aspect be gone into or not? સાહેબ નામદાર કોર્ટ Have you- FIR તો જોઈ શકે સર. I can go, even your papers can be seen. whatever. એમાં FIR અને ચાર્જશીટ આટલું જ છે સર. એટલે એમાં એકે લીટી એવી આવતી હોય કે હું સાહેબ પબ્લિક સર્વન્ટ છું અને એટલે મને આ સજાઓમાંથી એટલે એન્ડ હોય સાહેબ તો વસ્તુ જુદી પડે, પણ ઓર છે એટલે આ ભાગ માટે લાઈક But બીજા then ભાગ whether that stage, એ સર કલમો તો વાંચી શકે ને. If the stage is not that relevant, if the offenses are distinct, if the class of persons are distinct, if there is any confusion, it's a matter of appreciation, but at least there should be an allegation. If there is no allegation, then the court can certainly look into it. but at the stage of framing of charges, No, even at the stage of default, because both will have different consequences for liberty. That would be my submission. court has to see the offenses against you Yes, and the mandatory time limit, yes. okay, whether it is 60 days or 90 days. Yes. The next, whether court would be appreciating whether 409 is attracted, not attracted, first part of attracted, second part attracted. તો એના માટે નામદાર કોર્ટ allegation જોઈ શકે. But at this stage, At this stage, because Then it would be about- offense na cognizance લેવાના હોય. The difficulty is that if 409 was a amalgamated provision, then that cognizance is yet not taken. that is why I'm requesting the honorable court But that, that jurisdiction, this court, how, that I want to know, okay, how, because the charge sheet is filed for main accused, where I was showed as one of the persons pending investigation. I was not shown as an absconding person. It's the same FIR. અને એમાં પણ સાહેબ વાત કરીને સાહેબ ચાર્જશીટ કર્યું હોત કે નહીં, આ સિવાય હજી બીજા પબ્લિક સર્વેન્ટને પકડવાના બાકી છે, એ લોકોની ભૂમિકા જણાઈ આવે છે. Certainly it is applicable. ચાલો તમે બી જોઈ લો આ મુદ્દા ઉપર. 27. Sir, court સાહેબ થોડી ટૂંકી મુદત રાખે એટલે court appreciate the allegation in itself. In year 2022, the FIR is on the page number 23. In year 2022, the complainant and his relatives were induced to invest the money with the promise of returning some amount with the interest of 6%. And at that point of time, they invested total 18 lakhs, 9 lakhs by way of check that went straight away to the account of Silicon Wealth Management. That is not owned by the present applicant, it is the proprietary firm of his father. There is no material of the cash transactions of 9 lakhs rupees, no record here also. And in order to invoke section 3184, the intention from the inception to induce is mandatory ingredient lordship. Admittedly, in the FIR he is saying that for 5 months, as promised, the return was given. Lordship may kindly appreciate your lordship that the similar allegations, one FIR was filed with the DCB police station, wherein the Honorable High Court, keeping the judgment of Honorable FX Court in the case of Sailesh Kumar, stayed the proceedings. That is on the page number 58. Page number 58 is the order. Am I with you? Yes, you have argued earlier. And Lordship, I may be permitted to read the relevant para of I have gone through that order in And- your and- very same accused matter. Lordship further, because as your Lordship is very well aware about that in connections with the satellite police station, he was arrested in violation of Article 22. That is a separate ground, so your case is considered in that case. That's what I'm saying, because
he was in illegal custody because your lordship has declared that custody is illegal and granted bail. Hmm. So he was not free person while he was arrested. He was in the custody, then he was taken, produced before the learned magistrate rightly rejected the remand application. Now what they are doing, your lordship, it is the abuse of process of law because while he was in custody, the another FIR came to be filed with the circuit, another two FIR came to be filed with the circuit police stations with a similar allegations. There is a judgment of Honorable Apex Court in the case of TT Anthony. When the transactions is the same, the subsequent FIR cannot be filed. The first FIR That's separate jurisdiction. and lordship, kindly appreciate your lordship because lordship may turn to the page number 55 of Yes, good. the judgment of Honorable Apex Court. I may be permitted to read. That is for, that can't travel together, that you want to control. No, this, in this one, because when the proceedings are civil in nature and has been given a criminal color. So this is related to that particular judgment. We call upon the learned counsel appearing for the respondent number 4 to make us understand in what manner the FIR discloses commission of cognizable offense. We also called upon the learned counsel appearing for the respondent number 4 to make us understand in what manner his client would be said to have been cheated as to constitute the offense of cheating. What we have been able to understand is that there is an oral agreement between the parties. The respondent number 4 might have parted with some money in accordance with the oral agreement, and it may be the appellant herein owes a particular amount to be paid to respondent number 4. However, the question is that whether prima facie any offense of cheating would be said to have been committed by the appellant. How many times the high courts are to be reminded? Lordship, here, because the maximum punishment is up to 7 years. No notice under section 35(3) of BNSS have been issued ever. And Lordship, because there is a judgment of Ravinder Singh, where the Honorable Apex Court says that multiple proceedings cannot travel together. If my lord, Go and challenge that. Challenge that. I'm in the process of, filing a petition before Honorable High Court for clubbing of all the FIR, but Not it, get it. This won't be any helpful in bail application. so my respectful You want to submission. rely on this? This is not applicable to your case for considering grant of bail. I understand that. This was in context with the clubbing of FIR. Clubbing of the FIR and just for a moment, if can be said, the investigation officer's principal proceedings will be free. That you tell to the investigation. Investigation. That this But that was- is in my respectful submission, Your Lordship, because now what they are doing, it's they are filing the multiple FIR just to make sure that this person remains behind the bar in violation of his liberty under Article 21, Your Lordship. The moment the bail came to be granted, other FIRs, then when it was produced in connections with the Circus Police Station But FIR, then there are other persons also who says, yes, they are being cheated or they are being, they need to be or considered. their money has not been returned back after Lordship, collecting. kindly appreciate one thing. When the FIR with the Circus Police Stations on the very same day, two different FIR by known person, they could have filed one FIR. But just to make sure that this person remains behind, they were produced before the learned additional sessions and district judge, Your Lordship, for the remand, and rightly the remand was rejected. He sent it to the judicial custody. And at that point of time, I came to know that another FIR with the local police station is also filed. Lordship. This is not, but this is the abuse of process of law just to make sure that this person remains behind the bar in violation of Article 21 years. My respectful submission is that the first arrest has been declared illegal by Your Lordship, and the copy is also sent to the Commissioner of Police Ahmedabad and SP Ahmedabad, Your But Lordship. that is on a different context. But- That won't be, so far as this case is concerned, your arrest in other case has been rendered illegal. That would not make your subsequent arrest in this offense illegal, But Lordship. unless he you was- say, fulfill the criteria of So, getting your arrest illegal. but he was in illegal arrest custody, so now they are taking benefit of it. Because when the first, the arrest is illegal when he is behind the judicial. Your arrest is illegal in that case. That case, but he was not arrested when he was free, Your Lordship, because he was in custody, illegal custody, and at that point of time, he was, the custody is, So you come with another judgment, then I will consider it, otherwise. and my respectful submission was, because notice is not issued, which is mandatory as per Satendra Kumar until Arnesh Kumar, Your Lordship. My Lordship is very well aware about that.
So it is a mandatory requirement, then also it is not, they may show that they have issued at least a notice. They can't show because you know that they have not issued. So my respectful submission, Your Lordship, because in similar offense, the High Court has stayed the proceedings stating that this is, That offense was only for the offenses under section 406 and 420. this is also, Your Lordship. It is not GPID. GPID is not there. In this case, no. No, GPID is not involved. Your Lordship. Exactly similar. Yes, we will consider. બીજા 5 ગુનામાં એટલે ભોપાલ પોલીસ સ્ટેશને જીપીઆઈડી નથી લગાવ્યું કે જેના સેટેલાઇટ જેમાં જીપીઆઈડી 5 ગુના ભોપાલના બીજા એક ગુનામાં જીપીઆઈડી છે એક ગુનો ભોપાલનો 151 26 એમાં જીપીઆઈડી લગાવેલો આ ગુના નથી. Lordship may consider all this FIR after a delay of 3 years. They have never made any complaint, single complaint in 2022, 2023, after the date of the. તો આયો ક્યાં છે આમાં કેમ બોલો. યાદ છે કે બીજું કઈ છે? Ayun pula, ayun siya, ayun. આ તો આનંદનગર. Anandnagar. આનંદનગર. આનંદનગરના છે. હાજી. આમાં શું છે આટલી જ amount છે કે બીજી છે? આ ગુનામાં આટલી જ બે victim છે બસ. તો તપાસમાં બેયને victim નથી ને એટલા જ છે. બે કે ત્રણ victim. બીજું કઈ તપાસમાં કઈ apprehension છે? ના બીજું કઈ જરાક જાણીને બપોરે કહો. અપીલ ટ્રિબ્યુનલમાં સાહેબ અપીલ પેલા 11 ફેબ્રુઆરીએ લિસ્ટ થઈ હતી. હવે આગળ ક્યારે છે that time નેક્સ્ટ ડેટ મને નથી ખબર. અપડેટમાં મારી પાસે નથી. માય લર્નેડ ફ્રેન્ડ કેન થ્રો પેન્ડિંગ જ છે ને પેન્ડિંગ. એમાં તો બધા ગયા. એમાં તો બધા લિક્વિડેટર બેંક કેસ ઓલસો અપ્રોચ. ત્રણેક અપીલ સાથે ચાલે છે along with different application of stay and relief also. એટલે 11 ફેબ્રુઆરીએ ત્યાં હતી. very good that contention you are relying upon that circular. તો સર્ક્યુલરનું એની સાથે સર એવરમેન્ટ દેખાડું. Government. Page number 3 sir, para 4. Page number 3 everments છે અમારા para 4. વાંચું સર? And next sir, 68 page onwards છે. And undertaking 69 onwards. That is original undertaking.
Directions of the IBPA circular. G. Yes, sir. Now, where is the direction? 68 page number, annex C. 68, it says that IP may file an application. May file એટલે સાહેબ શેર તો નથી વાપર્યું but may છે એટલે advisory એક હતું કે અમે કરી શકીએ છીએ exercise. તો તમે irrespective માં circular વગેરે કરી શકો ને? આવી ગયું તો સાહેબ એટલે implementation માં સર વાર લાગી જાય. એવું નથી કે અમે તરત નવેમ્બર માં કરી આ ડિસેમ્બર ની એપ્લિકેશન. એવું નથી કહેતો. એક તો મે છે circular અને બીજું experience disposal માટે આ ફોર્મ આપ્યું છે. એટલે સાહેબ that is form એટલે સર undertaking ઈ જ છે કે રિસ્ટોર થાય તો ઈડી ને અમે કેવી રીતના લૂપમાં રાખશું. એક એક પાઈ નો હિસાબ કઈ અસેટ કોની પાસે જાય છે બધું અંડરટેકિંગ માં અમારે દઈ દેવાનું ઈડી ને લૂપમાં રાખવાની કે 1 રૂપિયા આવ્યો ને હિસાબ ક્યાં છે. એટલે ઓલી શંકા નો રહે કે આના બેનિફિટ્સ ક્રેડિટર ને જાય છે. ડાયરેક્શન વાળી જે વાત કરો છો એવું દેખાતું નથી આમાં કે આ ડાયરેક્શન સર્ક્યુલર થી તમને ડાયરેક્શન છે. એને અમે તો ફરજિયાત જ તમે વાંચી. સેલ ને મે ગણવું છે, મે ને સેલ ગણવું છે. જો ત્રણેયનું ગણી તો કે તો મે એટલે ડિસ્ક્રિશનરી છે સેક્શન. પછી મે આવે તો કે તો અમે તો સેલ જ ગણવું એમ. અને ઈડી કન્સલ્ટેશન માં છે એટલે કન્સેન્ટ માં છે. એ તો એના માટે જ કરી છે ને. રિટર્ન સબમિશન તૈયાર છે ખાલી પ્રિન્ટ આઉટ કરીને I will just give it in 10 minutes. અને સિમિલર છે 16 નંબર બી એમાં અમે પહેલી ટાઈમ જ અપ્રોચ કર્યા કે એમાં અપીલ તો છે જ અમારી પેન્ડિંગ અપીલ ટ્રિબ્યુનલ. સીટ નંબર 15 માં જે લિક્વિડેશન ઉપર છે 16 રિઝોલ્યુશન ઓલું છે રિઝોલ્યુશન પ્લાન ઉપર છે રિજેક્ટ થઈ ગયો તો અમે અપીલ માં ગયા છીએ એન્કલેક્ટ એની સામે. આરપી ની ડ્યુટીઝ ના હકમાં આવે એટલે આ એપ્લિકેશન બી એટલે જ કરી છે ટેકિંગ ઇન્ટુ કન્સિડરેશન ધી આઈબીપીએસ એક્ટ. જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લઈ લેવાનું જે વેરી ફેર સર અમે કરી તો એ જ રહ્યા છીએ કે ક્યાંયથી એક જણાથી અસેટ છૂટે તો કઈ પૈસા આવે કેમ કે these are the amount સર ટુ બી વેરી ફેર ઓલો ઓફ ધ રેકોર્ડ કહું તો કે 5-6 વર્ષથી આ બધા લિક્વિડેશન કે સીઆરપી ચાલી રહ્યા એટલે અસેટ છોડાવી સાહેબ એટલે જરૂરી છે એટલે જ્યાંથી જે બી અમને વે મળે વી આર ટ્રાઇંગ અવર બેસ્ટ. બંને 8-8 હતી વિથ રૂલ 3A સેકન્ડ પ્રોવિઝન અમે સપોર્ટ લઈએ છીએ રિટર્ન સબમિશન ની આઈ વિલ જસ્ટિફાઈ થાય. The honorable court may also consider section 256 of the bill. The name carry material section 233 entering upon the bill. Now the honorable court may note so far as section 94 is concerned, the BNS subsection 1. Whenever any court or any officer considers production of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other things, is necessary or desirable for the purpose of now any trial, the court may issue summons or any such officer may by written order either in physical form or electronic form, both require the person in whose power or possession such document or thing is believed to attend and produce the production material. Physical and electronic form, electronic record अथवा physical बंद. वह साहब देश मुद्दा है कि whether it is necessary or desirable. And the honorable court may along with it consider section 233
256 of the PNS. Yes, subsection one, it is at that this stage. And subsection two, you have produced the written statement. Thereafter, Your Honor would see. Number, the accused applies for the issue of any process for compelling attendance of any witness or production of any document. So this is an application for production of document. Or the judge shall, the word is shall, issue such process unless he considers for reasons to be recorded in the application to be refused on the ground that it is made for purpose of vexation or retaining. So these are the only two considerations. Delay or whether it is vexation. Now, Your Honor would see that what have I asked in my application? So, section of course 256 subsection 3 is not mentioned, the Honorable Court may take it. That is an application where I'm requesting the Honorable Court to exercise powers under section 94 of the BNSS as well as section 256 of the BNSS. Now, Your Honor, what's the first item? I'm not, Your Honor, pointing out the judgment of Devendra Nath Padhi, where it is specifically noted that any such application made by the accused at the stage of defense is barred from the consideration, not the stage of discharge where I'm taking the application. So the stage is appropriate. Now what I'm asking, now Your Honor would see that the case of the prosecution is that one, Mr. Pranay Shah or Kushi on two different occasions has made payments to another corporate entity called Blooming. Both witnesses are examined. And none of them have denied the fact that it was not a CGST plus TDS transaction. They have not denied. But the prosecution has not produced those documents. Therefore, transaction is to Blooming. Therefore, TDS was cut. So it must have been generated in the name of Blooming company, who must have been availed. So both these aspects only this witness can bring on record. Now thereafter, Your Honor would see that it is also the specific, Your Honor has been appraised of the fact that there are two separate ECIR numbers which were, or ECIR which were filed. One ECIR is in respect of that GST FIR. Now GST FIR, Your Honor would remember that one investigation officer was specifically put that did you know that certain digital devices of the applicant were seized? He says yes. Did you make effort to avail or get a copy of those digital devices or data thereof? He said, I wrote a letter to the crime branch who was having possession there. Your Honor, I as an applicant upon my release made an application before the trial court where the charge sheet is filed. I was informed by the investigation officer in that matter that the data is lying with the FSL. Now, therefore, serial number 3 and 4 are in respect of seeking that data because it is my specific case which I have put in my 313 statement that my work was being transmitted to Pranay Shah only by way of this WhatsApp message, also by way of this WhatsApp message. Your Honor, if it examines and is able to lyrics and I am able to get those copies, I will be able to demonstrate at least 200 to 250 different PDF documents which I sent to Pranay Shah. It's a case of cheating where there are interconnected transactions having presumption against it. Those transactions have not been brought and flatly been denied by the witness, saying that no work was being done there. An attempt was, feeble attempt by the investigation officer in PMLA is made
but that document is never provided to the retail authority by the crime branch. Therefore, for the truth to emerge, that whether I actually did any work or whether the FIR itself is an absolute hoax, this document, both these documents are necessary. Thereafter, Your Honor would see that point number 5 is about my CDR and IPDR. I'm also relying on a judgment in the Bombay High Court, where the accused had made an application to obtain CDR documents at the stage of defense. And the Honorable Court did permit. Pranay is coaxed into making this FIR on 27/10. Thereafter, an ECI is registered on 26/11. So first, my digital devices, without following the Honorable Supreme Court guidelines, that you are supposed to collect, but give a mirror copy so that your privacy, private data, other information is there with the applicant. No such procedure is there. The Honorable Supreme Court, there is a judgment, there is an order of the Foundation for Media Personnel, where the issue was, I think, where you're on I'm only saying that this is applicable to the central government, but that guideline that the central government has accepted in terms of the CBI manual is what I am requesting the Honorable Court to keep in consideration. I'm not saying that it will be applicable to the state investigating agency, but it's a question of liberty, and therefore there will have to be some wide interpretation given. And even otherwise, I'm not given on that day is fine, but now I'm asking under section 9, the data which is right now lying with the FS. Similarly, number 6, Your Honor, the WhatsApp for nodal officer is required to be issued summons in respect of my WhatsApp number, because that also will corroborate intensive contact with documents being sent to Pranay. And it is not the case of the investigating agency, the GST matter, that my mobile was not seen, that this mobile data has not been sent to the FSA. That is not their case. It is being sent, but I am denied access. For me to lead effective evidence to rebut the presumption in law under section 23 and 20. And thereafter, Your Honor, and Your Honor would see in para 3, I have specifically made the but I can show the order certified copy also, I'm happy, where an application was made well in time in January, and an order is obtained that the data is being sent to the FSA. If data is sent to FSA, that can be given. And the question, Your Honor, of production of documents does not require necessary examination of it. There are two kinds of documents. One document is when it is emerging out of public authority. That is not required to be otherwise. So therefore, there is a objection which is taken in the reply that no witness is sought to be examined. But GST records, income tax previous records, they are all could be coming from the government authority. I don't need to examine any witness. If a certified copy there of it. And in view of the specific claim by the present accused, if the prosecution would have obtained and got it on record, Your Honor, I would have no objection. But they have carried out truncated investigation in a case where there is a presumption operating under section 23 for interconnected transactions. Simply on a claim, moral claim, or even a bank challenge claim of transfer of 23 lakhs,
or the XPCL. And Your Honor would see that the judgment which I am relying is Kalam Ahmed. Mirror copy. If you get the mirror copy. Mirror copy, I will be able to obtain the printout and I will be able to demonstrate. What is the question of both the- If I get my copy from the FSL, so I get what the Honorable put it. And so therefore, if 3, 4 and 3, 4 or either 3 or 4 or 6 is able to serve my purpose, I would not press. Your Honor is absolutely correct. That No, I am not sure. No, no, I'm I'm, just- no, no, the only reason, Your Honor, is that sometimes one source may be quicker than the other. wanted to know that why you ask for 3, 4 and 6 also, that is. Either one of them, whichever is quicker. I will not say, Yeah, I don't know anything. then I'm frankly saying, Your Honor, that was my only intention is that whichever is quicker. I'm not here to say that no, the one which will provide information after 2 years is what I'm seeking. I'm not. Your Honor would see judgment in a Makuka matter. Para number, Go through those documents. You can mark the para. para 9 is there and thereafter it is allowed. At the stage of defense, the CDRs were asked by the accused person in a Makuka matter. I'm saying, Your Honor, that PMLA also is a serious matter. Party name is just. Para 50. So, Your Honor, there are all of them, Your Honor, would Which are your relevant para? I'm on. So effectively, Your Honor, would just rather than para 60. Para 60. Only 60? Para 60 effectively, that is what is allowed. Para 60. The party allowed the the trial court shall permit the defense to examine the nodal officer cited as witness for defense and or the officers from the information technology officers from mobile service. Okay, I will go through them. Any other question? No, and only at the for the purpose of demonstrating, which is there in Devendranath body, which even my learned they rely on, saying that it operates at the state of defense. So I am at the state of defense. This is only to demonstrate that the CDR even in a serious offense, the Honorable Bombay Court has permitted with these directions. I'll be more than obliged with the Honorable Court gives directions and gives terms. Whether for 3, 4 or 6, my only endeavor is that the defense should be permitted. Therefore, the word used in 256 shall. And production of means includes production of electronic record in whichever format, electronic format, physical format, that is fair. And Your Honor, there is an application also for examination of defense witness. That is Your Honor. So the witness is one of the 2 witnesses persons who have entered into the transaction in respect to that one. And the Let me hear it. Yes, Mr. Gupta, you start. First of all, how much is this number 3? So far as clear number 3 is concerned, sir, in para 3 of the application, it is narrated that the said application was rejected by the learned magistrate in court number 11. With due respect, sir, what are the observations while rejecting the application if not produced before this honorable jury? Number 1. Number 2, the devices were seized by the crime branch in relation to GST offense.
application is rejected by the learned magistrate, the accused is supposed to challenge that order before the higher forum in place of, instead of approaching this honorable court for with a request to issue witness summons under section 94. Accused ought to have challenged that order. That is not done in the present case. So, section, so far as serial number 3 and 4 are concerned, sir, that request is not to be entertained. That is my submission, sir. Sir, so far as serial number 5 is concerned, sir, my learned friend stated that since 2020, the accused and Pranay Shah were in contact with each other. There are phone calls XYZ as stated by my learned friend. Sir, with due respect, sir, not a single question is asked by the accused to witness Pranay Shah PW number 1 that from 2020 you and accused are in contact with each other. Sir. So, approaching this honorable court under section 91 or 94, requesting for to issue witness summons for all details of the accused from 1/1/2020 to 27 September 2024. So number 5, you asked for proving that you were known to Pranisha. Yes, yes, I've stated in my section 50 statement, I'll just point that. I don't have to ask a single question. So far as serial number 6 is concerned, sir, the same submissions in so far which I made for serial number 5, sir. There is not a single question asked by the accused to the witness Pranay Shah that you were in constant touch with each other on WhatsApp. Sir, with due respect, sir, the accused who failed to obtain serial number 3 and 4 from Metropolitan Magistrate Court. Now, what about WhatsApp? Yes, that's what I'm saying. Sir, with due respect, serial number 3 ઉપર જો આવીએ તો એ serial number 6 નું એમાં આવી જ જવાનું છે. WhatsApp નું આવી જ જવાનું છે. So what is the stage here? Yes, that my learned friend may say because Only charge sheet is filed and accused are appealed. That's what is filed. Now, why would he preferred that application? sorry, Why would he have preferred that application? that is not disclosed by him before this honorable court. For what purpose he would be asking? Because there the stage is that of the charge sheet. Charge sheet is filed. That Charge sheet is filed, but trial is pending. that. So most probably it won't be for that case at this stage. So my submission is that so far as serial number 3, 4 and 6 are concerned,
He is supposed to make an application before the learned magistrate. But that is rejected. That is rejected, yes. Without challenging that order before the higher authority, sir, the accused is moving this honorable court, sir. ત્યાં સક્સેસ ના ગયા એટલે અહીંયા મૂવ કરી દીધી કે અહીંથી અમે પ્રેયર કરે રિક્વેસ્ટ કરીશું ઓનરેબલ કોર્ટને. These devices are seized by the crime branch, sir. So, witness summons એમને જો એપ્લિકેશન આપવી જોઈએ તો એ જે તે કોર્ટમાં જેમને સીઝ કર્યું છે ત્યાં આપી દીધી, ત્યાં નામંજૂર થઈ ગઈ છે. So that's why, sir, my request to the honorable court, so far as serial number 3, 4 and 6, or 5 and 6, 3 to 6 are required to be rejected. 3 to 6 rejected. 1 and 2 allowed. Sorry, sir. 1 and 2 are to be allowed. Sir, enough for out. Enough. Say, So far as everything is to be rejected. my request is that everything is to be rejected, but so far as serial number 1 is concerned, sir, this request is to direct the GST department to provide GSTR 1 and 3B. Sir, it is an admitted fact. Both the witnesses have admitted. Pranay Shah and Darshan Shah both have admitted that we have issued invoice. Darshan Shah admitted that I have issued invoices, including GST. Pranay Shah also admitted that I paid the GST amount also. Bill amount is paid. That bill amount includes the GST, sir. May I show the honorable court if my learned friend is saying no. કે એમને જીએસટી પે કરવી કાપ્યું છે પે કરવી છે. Sir, with due, આપણે જોઈએ sir, deposition જોઈએ, sir. But why you appreciate before reason with this thing? Why, you just point out, but why I should go into that appreciation of deposition at this stage when deciding application for 91? હું એક બતાવવા માંગુ છું કે સર ઓલરેડી અમે દર્શન સાહેબ ઇન્વોઇસ રેઝ કર્યું જીએસટી વાળું, એ જે ઇન્વોઇસની અમાઉન્ટ છે સર ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી that is paid by the women. Bank statements છે same amount, invoice ની જ amount which includes GST. તો આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે GSTR 1 કે 3B, GST ડિપાર્ટમેન્ટ ને સમન્સ ઇસ્યુ કરીને મંગાવવાની જે વાત છે, it has no relevancy. But you have examined the witness, હા, લાયક છે, રેકોર્ડ ઉપર જ છે. so it would support your case. હવે that's why sir, deliberately એમને 2A GSTR 2A જે હોય છે એના માટેની પ્રેયર નથી કરી આમાં. સર ઇસ્યુ શું હોય છે કે આજે GSTR 1 એટલે સર મેં ટોટલ કેટલું સેલ કર્યું એ હોય, કઈ પાર્ટીને કર્યું એ પ્રમાણે. 2A શું હોય સર, ક્રેડિટ હું જે આપું એ 2A માં શો થાય. અને 3B શું હોય સર, 2A માં જેટલી ક્રેડિટ હોય ITC અને ટોટલ સેલ ની જે એ થતું હોય GST, એ બેનું ટોટલ કરીને ભરવાના થતા હોય તો કંપની પે કરે GST ડિપાર્ટમેન્ટને, અને ન ભરવાના થતા હોય તો કંપનીને એ રિફંડ મળે GST માંથી. 2A આ કિસ્સામાં જાણી જોઈને સર એક્યુઝ તરફે પ્રે કરવામાં નથી આવતું, કારણ ઇટ ઇઝ એન ફેક્ટ કે વ્યોમેને જે સર ઇન્વોઇસ રેઝ કર્યું જીએસટી સાથેનું, પ્રણય શાહે ખુશીએ એડવર્ટાઇઝિંગ એ પે કરી દીધું, એટલે જે જીએસટી એમાઉન્ટ હોય સર એ ખુશી એડવર્ટાઇઝિંગ ને આઈટીસી મળી જાય એનું ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ સર, જે આ કિસ્સામાં લેવામાં બી નથી આવ્યું ખુશી દ્વારા. એટલા માટે સર they are aware, accused is aware about this fact, એટલે 2A નું બી આમાં એટલા માટે ઉલ્લેખ નથી કર્યો. ખાલી
GSTR 1 અને 3B. તે તો ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે સર, ઓફિશિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, પેમેન્ટ બી ઓફિશિયલ થયું છે. So far as serial number 2 is concerned, sir, TDS કાપીને જ પેમેન્ટ કર્યું છે સર. 1% બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ કરી રહ્યા છે, બધું એડમિટેડ ફેક્ટ છે સર. માત્ર ઓનલી સર our grievance is that only to delay the trial sir, કારણ કે આ ડોક્યુમેન્ટ્સો સર જે એપ્લિકેશન ઓનરેબલ કોર્ટ એલાઉ કરે સર, આ ડોક્યુમેન્ટો પ્રોબ્લેમ શું થવાનું સર? But delay ground is concerned, that is not impressive because it is going on day to day basis. So that- તો ઇશ્યુ શું છે? સિરિયલ નંબર 1 માટે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન ક્યાં છે એનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો એમાં. અમદાવાદ ખાલી એટલું લખી દીધું સર, અમદાવાદમાં બી અમદાવાદ નોર્થ છે, અમદાવાદ સાઉથ છે. we will ask him to clarify. એમના સાક્ષીના સાહેબ જીએસટી નંબર છે, ક્લિક ઓફ ધ બટન સાહેબ, સેન્ટ્રલાઇઝ ડેટા જે રીતે બેંકની માહિતી હોય એ રીતે સાહેબ કોઈ પણ સક્ષમ અધિકારીને સાહેબ ક્લિક ઓફ અ બટન આ જીએસટી નંબર ઉપરથી બધી માહિતી Yeah, you can- that's fine. Otherwise case law you have cited there. સર ઇમ્પ્રુવ કરે. સાહેબ આ ઓર્ડર જે છે એની સર્ટિફાઈડ કોપી મારી પાસે એમાં સાહેબ પેરા 4 હું વાંચી દઉં અને પછી રજૂ કરી દઈશ કે બંને પક્ષની રજૂઆત ધ્યાને લીધે આ કામના અરજદારે ઉપરોક્ત કારણસર હાલની અરજી મુજબ અરજીની કોપી પણ મોકલી છે. સદરુ કામે પોલીસ અભિપ્રાય વંચાણે લેતા સદરુ ગુનાના કામે તપાસ કરનાર અમલદાર શ્રી દ્વારા ઉપરોક્ત મુદ્દામાલ ફોન પંચનામાના વિગતે કબજે કરી મુદ્દામાલ ફોન પૃથ્થકરણ માટે એફએસએલ કચેરી ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપેલ છે. એ મુદ્દામાલ ફોનની પૃથ્થકરણની કાર્યવાહી એફએસએલ કચેરી ખાતે ચાલુ હોવાનું સ્પષ્ટપણે જણાવતા હોત તેમજ તપાસ કરનાર વધારાના અભિપ્રાય મુજબ મિરર કોપી પણ રાખેલ ન હોય હાલના તબક્કે સદરુ મુદ્દામાં મોબાઈલ વચગાળા દરમિયાન પરત આપવું યોગ્ય અને ન્યાયી જણાતું નથી. એટલે રિજેક્ટ સાહેબ આ કારણ ઉપરથી મળવા પાત્ર છે, અરજી ખોટી છે, અરજીમાં જણાવેલ વિગતો ખોટી છે. એટલે સાહેબ 3 અને 4 અને પછી 6 ન બને તો 6. તમારે કેવું ઓર્ડર માટે સર આમાં જે એપ્લિકેશન હવે જોવી પડશે કે એમને મુદ્દામાલ પરત લેવા માટે કરી છે. ના ના મિરર કોપી હા, તો મિનિંગ ધેરબાય ઇટ ઇઝ એન એડમિટેડ ફેક્ટ કે આઈઓ પાસે તો છે નહીં, એફએસએલ માં ગયું છે. આ ઓર્ડર થઈ ગયો સર 17 ફેબ્રુઆરી 2026. તો સર ત્યાં જ એપ્લિકેશન આપી શકતા હતા ને એ રિપોર્ટ પ્રમાણે એફએસએલ માં છે. લેટ એફએસએલ બી ડાયરેક્ટેડ ટુ પ્રોવાઇડ ધી મિરર કોપી. That is not done by my learned friend before the હું સાહેબ એફએસએલ ને હું no no before the magistrate court. I'm sorry, before the learned magistrate. મારી અરજીમાં પ્રેયર પણ વાંચી એટલે જ મેં પૂછ્યું. ના કઈ પ્રેયર પણ વાંચી અને નામદાર કોર્ટને રજૂ કરી ફરજ છે કે ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન સોના કામે ડીસીબી પોલીસે કબજે કરેલ મોબાઈલ ફોન એપલ સો આખી વિગત તે મોબાઈલ ફોનના સદરુ મોબાઈલ ફોન સાથે તપાસ કરનાર અમલદાર શ્રી દ્વારા બીઆઈ કંપનીનો વોડાફોન કંપનીનું સિમ કાર્ડ જે સદરુ મોબાઈલ ફોન તેમજ સિમ કાર્ડ જે અમારી માલિકીની છે તેમજ સદરુ મોબાઈલની મિરર કોપી જે અમારા અગત્યના સાહિત્યો સાચવેલ છે તે તથા મોબાઈલ ફોન જે અમો અરજદારશ્રીના વપરાશના તથા માલિકીના હોવાના છે. એટલે અગત્યના સાહિત્ય એમાં સાહેબ જણાવીને માંગવામાં આવે કારણ કે મારે સાહેબ આ જ સાહિત્ય નામદાર કોર્ટ પર રજૂ કરવાના છે. એની સર્ટિફાઈડ કોપી નામદાર કોર્ટ પર રજૂ કરી હતી. અને દરેક સાહેબ વસ્તુને સાહેબ પણ કરવાની વિગત નથી હોતી એટલે યોગ્ય અમે પણ જાણવું હતું સાહેબ. ના ના ડિફેન્સ વિટનેસ ની ક્યાં પડકારી? મેં પોતે ડિફેન્સ નહીં હું સાહેબ અચ્છા, કાનૂની અરજી માટે સાહેબ કે મારે એવું જાણવું સાહેબ હું અરજી ન કરું તો મને ખબર નહીં પડે કે કઈ વિગત કઈ જગ્યા ઉપર કોની ઓથોરિટીની પાસે છે. એટલે ડિફેન્સમાં તો મારે સાહેબ અહીંયા રજૂ કરવા. ચાલો બીજી અરજીનું હિયરિંગ પછી એમાં તો શું છે વિચસ તપાસવાની હા એ જ સાહેબ કવિતાબેનને તપાસ એમાં શું વાંધો તો પછી ઓડ બને એ એપ્લિકેશનમાં યસ. એક એમની સર બીજી એક લિસ્ટ સાથે સર એમને ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા છે અને એક એક્ઝિબિટ આપવા માટેની એમની રિક્વેસ્ટ છે એનું હિયરિંગ સર એને બાકી રાખે સર.
આમને પેલા તપાસી લેવા કે એફિડેવિટ નો કયું એફિડેવિટ આ લોકો જે આપ્યું છે ડીએલઆર ક્યાં ક્યાં સ્ટેટ કમિશનર હા મૂકેલું છે એક જ મિનિટ. In my objection is it page number page number 31 start. પેજ નંબર 31 મારા objection માં એમાં કયું છે એમાં સાહેબ running page number 4 એટલે page number 34 Yes. એટલા માટે હું ફરીથી એટલા જગ્યાએ સાહેબને વંચાવું છું that the report further notes that pair number 12 although village form number 7 and 12 reflects entries of survey number so and so no durasti paiki division rectification record contemporaneous to those entries is available and therefore the site position and the village form number 7 and 12 record are not presently consistent. So for the whole village, it is not inconsistent. Due to this, Paiki-wise traceability for both the parties could not be conclusively established. Though the revenue record, through the revenue record. Next, that the report accordingly records that the committee relied on the consolidated superimposed demarcation sheet comprising of the 12, 14 and 25 traces and that since 2025 possession pattern did not correspond to the earlier trace and the historical tenancy allotment. Possession sketch were not available. Final regular Paiki-wise demarcation is presently not possible and that the report and sheets are prepared pursuant to the order of this honorable court. Now, sir, मैं कई काले जे आपको आपने अब record. पेज नंबर 149 गई काले जे कंपाइलेशन आप्યું page number 146 147 148 and 149 only 4 pages. page 146 146 147 148 and 149 146 to 146 to 149 149. Yes. That in tribunal form which I produced before this court 146 showing C34 upon 12. Yes. It is as per their cell deed boundaries. Then 147 is without the survey number of their cell deeds, their PDC title and their own. સર 2011 છે ને જે ત્યારથી અમને આગળની ખરીદી થઈ પછી ફરીથી 2011 માં બીજો દસ્તાવેજ થયો 2015 માં ત્રીજો દસ્તાવેજ થયો જ્યાંથી લીલા રિશિપિંગ ઇઝ બીકમ એન ઓનર રાઈટ એ દસ્તાવેજોની એનેક્સ કરી નાખ્યા છે તેમ પછી પેજ નંબર 147 This is a comparison chart of 2012 and 2014 માપની sheet. સાઉથમાં જોશો ને તો એમાં if I'm with the court.
લેફ્ટમાં 2012 ની મેઝરમેન્ટ શીટ છે, રાઈટમાં 2024 2014 ની છે. 145, what is this? 147 sir. No, no, first 145. 145. What is this document? 145 it is my objection and the reply of to their submission. So these are the submission. These are the submission. So, This is a part of the public record and government record which these are your objections. So, now what I think, મેં સાહેબ શું કર્યું, આપ પેજ નંબર 149 જોશો ને, કે આપનું subjection છે એમાં, page 145 માં. Is 149 this માં produced? એક some people. Whether this is produced elsewhere? it's a extract of all the documents. This is produced only here only. Yes, yes. But this is something you are referring to Court of Principal Senior Civil Judge. Where sir? Sorry. It is in bold, in support of the objections. Yes. Oh, Principal Senior Civil Judge. Ahmedabad. Here only. Principal District Senior Civil Judge. લખવાનું ત્યાં district શબ્દ is no, missing. there is no nothing like district senior. It is of this part only. So page number 149 છે. So now we were at 147. 147 is now completed. માં મેં 2012 અને 14 માં આપણી શીટમાં જે district units છે એ બતાવ્યું. So by 147, you want to point out that there were discrepancies in 2012 and 2014. So I'm taking your objection first. Is pertaining to the register cell deed Of there. which shows some difference. Yes. So even in their predecessor, in their own, there are discrepancies. Discrepancies. Which is observed by Honorable Gujarat High Court also. Now, second is your page 147, Yes. that there is discrepancies even in 2012 and 2014 measurements. Measurements. So And now, B, એમાં નીચે છે 147B માં the table showing discrepancies comparison between 2012 and 14 measurement sheet and comments and objections. મેં સાહેબ એમાં comment લખી છે પછી એમાં. so now why there are two different discrepancies, A and B? એમાં સાહેબ ખાલી measurement sheet માં શું હતું એ બતાવ્યું છે અને B માં એક ટેલિંગ ગઈ છે મેં. What is the discrepancy, what it shows. ત્રણ મેઝરમેન્ટ સાહેબ 2012, 14 અને 25 ની. જે 25 ની આપણી સામે આજે ઓબ્જેક્શન માં છે એ 25 ની. આ ત્રણની કમ્પેરિઝન આવી 148 માં. પેલામાં ખાલી બે 2012, 14. So B is your objection. B is objection for 12, 14 and 25. So 147 starts with A. A. It is table showing discrepancy comparison between 2012 and 14 measurement sheet. So this is your one objection. One. So this is the discrepancies. In 12 and 14. Well, now B, B is 12, 14 and 25. it is not in my page, it is only 12 and 14. No, no. Sir, on page number 148. There are three columns, 12, 14 and as per 25, right hand side. No, no, I am reading page 147, there is B. B, એમાં સર 2025 લખવાનું રહી ગયું છે. 25 ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે એટલે 2025 લખવાનું રહી ગયું છે ખાલી પણ પાછળ 2025 આવી જાય છે. એવું ક્યાંથી મને તમે ઓલા સર્વે નંબર જેવું કરો. સાહેબ નહીં પાછળ છે જ પાછળ 148 પર જુઓ. 148. હા 148 માં. એમાં left 2012 first column, second is 2014 and 2025. It's comparison of all three measurement sheet. મને લાગે અહીંયા એટલું પેલું discrepancy છે. આ પહેલા 2014, 15, 12 અને 14 માં શું So discrepancy your બતાવી? B is 2012, 14 and 25 only. 25. And the fourth page, 149. Is the whole case 149, 12, 14, 25, 26. જેટલા હાલ આપણી સામે છે dated 25/8/2025. First salary, second salary, third salary of 3, 4, 12.
કે સાહેબ 4 દિશાઓની જે ખૂંટચાળની પ્રોબ્લેમ હતો એ અને 3 મેઝરમેન્ટ શીટ એક જ શીટ મેં બની દીધી આ ફોર રેડી રેકમાં. So this is also for 12, 14 and 25. નહીં 149. હા 149 એ સાહેબ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે 2025 વાળી રહી જ ગઈ છે લખવાનું. પછી ભૂલી જાઓ. પણ નીચે લખેલું છે બધામાં ટેબ્યુલરમાં બધું લખેલું છે. એ આ તલાટી આજ કર્યું છે. માઇટ પોસિબલ. Yes. And the record relevant to these all કે એમની જે ખૂંટચાળ બદલાઈ અથવા તો જે ડોક્યુમેન્ટો હોવા જોઈતા હતા જે સરકાર એવું કહે છે કે અમને નથી મળતા એ જેટલા અમને મળે એ બધા અમે રેકોર્ડ પર મૂક્યા છે આટલું જ છે. Up to page number 643 is cell deeds. Page number 157 to 644, sorry, 643 are the cell deeds. એમને સેલરી મળી આવું તો કીધું જ નથી. હા સાહેબ, સેલરી નથી મળી આવું નથી કીધું તમને. પણ cell deed એમાં લખ્યું કે cell deed મળ્યા છે પણ they have not verified the cell deed also. That's why we are taking objection. In their affidavit they says કે we have procured cell deeds. પણ cell deeds માં જે discrepancies એ પણ એમને જોવી જોઈએ ને actually. Objection તો મતલબ શું? અને most of આ જે સેલરી છે હા એ કયા લેન્થ માટેના છે બધા જ? એમના તો 334/12, 84 and 86. એક પછી એક જે વ્યવહારો થયા હા છે જી એના છે. સબસિક્વન્ટ બધા જ પણ એ એમની જ જગ્યાના છે. એમની જગ્યાના એમના સેલ deed છે. અને એ સેલરી તમે રજૂ કરીને એ બતાવવા માંગો છો કે દરેક સેલરીમાં બાઉન્ડ્રીઝ જેમ ઉત્તરોત્તર ખરીદનારના નામ બદલાઈ ગયા છે એમ દિશાઓ બદલાઈ ગઈ છે. દિશાઓ બાઉન્ડ્રીઝ બદલાઈ. બાઉન્ડ્રીઝમાં બધા થઈ ગયા. મેઝરમેન્ટ ને બધું સરખું આવે. મેઝરમેન્ટ ને બધું સરખું આવે છે પણ બાઉન્ડ્રીઝ ઇઝ બાઉન્ડ્રીઝ ચેન્જિંગ. બદલાઈ ગઈ. બાઉન્ડ્રીઝ ઇઝ ચેન્જિંગ and drastically changing. તો 57 થી 643. બધી જ સર્વાંગી છે. સર્વાંગ અને લીલા. એમાં મેઇન એક જ વસ્તુ તમારું ઓબ્જેક્શન છે કે દરેકમાં બાઉન્ડ્રીઝ બદલાઈ જાય છે. બાઉન્ડ્રીઝ બદલાઈ છે. કમ્પેરિઝન ચાર્ટ આપી દીધો છે બાઉન્ડ્રીઝ કેવી ચેન્જ. તમે તે દિવસે આપતા તો એ જ છે હા એ છે. જે એમને ઓબ્જેક્શન હતું. હા એ તો એવું છે નો ઓબ્જેક્શન છે પણ ધીસ ઇઝ માય ઓબ્જેક્શન. પણ એ તમે આમાં રજૂ કરી છે ને. હા પણ એમાં સાહેબ આનો ચાર્ટ છે. આ ચાર્ટ છે એટલે ઈઝી પડશે એટલા માટે ફોર રેડી રેફરન્સ છે. સારું. And the last S is a comparison of all the measurement sheet એક સાથે મૂકેલી છે મેં 2012, 14 એટલે પેજ 157 થી જે દસ્તાવેજો ચાલુ થાય છે એ 643 પતી જાય. એમાં ટોટલ 3 ને 3 6 ને 3 9 દસ્તાવેજ આવે. Yes. એ ડિટેલ છે એ જ અને એનો જ આ ચાર્ટ છે. એનો જ આ ચાર્ટ છે. અને પેજ નંબર 644 ઓનવર્ડ્સ છે એ જે બાઉન્ડ્રીઝ બદલાતી ગઈ એમાં કોના જમીનના 7/12 હતા એ મૂકેલા છે. એમાં જે બાઉન્ડ્રીઝ ચેન્જ થતી ગઈ એમની તો કયા સપોઝ જયંતિભાઈ ગફુરભાઈ છે જયંતિભાઈ ગફુરભાઈનો એડજસ્ટ નંબર કયો તો એના 7/12 મૂક્યા છે બધા. આ રેકોર્ડ ઉપર ક્યારે ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડ. નહીં રેકોર્ડ પર તો કશું નથી. વી આર હિયર ટુ આઈ એમ હિયર ટુ ઓબ્જેક્ટ
that the settlement commissioner or the surveys which is done in 2025 is not done according to the direction of the Supreme Court. Identify. હું ક્યાં ના પાડું છું, પણ 7/12 માં જ્યારે બાજીની જમીન લખેલી હોય 377, તો 377 કોની છે એ જોઈ શકાય ને. એટલું જ સાહેબ મૂકેલું છે. So your are objections are over. આવ્યો સબ્જેક્ટ ટુ માં કઈ કરવા જેવું લે બોલવા જેવું છે તો જ બાકી કઈ નહીં. So we'll once again, first objection, the Supreme Court order was Identification of the land okay, each party's land was to be demarcated separately, identified. identified or demarcated Demarcated. separately. Yes. So that is not done. First thing. Second thing, that cell deeds which were they have said that there is no record available. Yes. So it is impossible for demarcation. Demarcation. And third is Cell deed. નહીં સેલરી પછી ગઈ છે. Third is 2025 measurement which is superimposed. Superimposed, that we are. They have identified only my number 334/88. They have not mentioned 334/12 By the number of those people other side. And even superimpose was not to be done, that has been done. That's And the cell deeds which they, changing the boundaries. that are not, they should have taken, collected the cell deed. Yes. And their own cell deed, successive cell deed. they are Last. men- They are mentioning different boundaries. The boundaries have changed in each cell. Each cell. That is. Even northeast, southwest, everything is changing. That's all. So now your objection, No, no, no copy. No copy. તમારે? આજે રાખી છે આના માટે. હા, તમારે બી એટલું જ છે, વધારે ક્યાં છે તમારું? મારે એના બધા એક્સપ્લેન કરવું પડશે ને ઓપ્શન. કારણ કે પણ હવે તમે ટાઈમ એટલા માટે ન લેતા, કારણ કે I am adjourning my other cases. I am too much occupied. સાહેબ